Continuation of the lecture 4. This is a lecture 5. This type of models are very important for common PECET. At least one question will be given. కనీసం ఒకటైనా ఇస్తుంటారు. చాలా ఎగ్జామ్స్కి ఇది మనకు బేస్ కాన్సెప్ట్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు. ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి కావచ్చు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి కావచ్చు. సో దిస్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాం మీకు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటరాక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఫార్ములా ఈజ్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి. లా ఆఫ్ అడిషన్ బేస్ చేసుకొని law of addition P of A and B is equal to P of A plus P of B minus P of A interaction B. Our requirement is P of A interaction B కాబట్టి మనం A and B ని bringing to right side, A interaction B ని bringing to left side. P of A value 0.4, 0.7 minus 0.9, 1.1 minus 0.9, that is equal to 0.2. So next problem, only B formula P of B minus P of A interaction B. P of B is 0.7, P of A interaction B based on the problem A solution, that is 0.2. The result is 0.5. Probability of A minus B. Probability of A minus B is called elements belongs to A but not B. It can be written as A interaction B bar and raskochu. In this case, elements belongs to A but not B అన్నప్పుడు A లో నుంచి A interaction B తీసేయాలి. ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. 0.4 minus 0.2, the result is 0.2. Probability of A bar interaction B bar. Elements belongs to A bar but not B bar. Like this. A bar A complement. In this case, De Morgan law, A union B whole bar. 1 minus P of A union B. 1 minus 0.9, that is 0.1. Elements belongs to A bar but not B bar. Like this. Probability of A bar plus law of addition, probability of B minus probability of A bar interaction B. A complement means A bar. So now P of A bar, P of A is 0.4, P of A bar is P of A 0.4 అయితే P of A bar 0.6 అవుతుంది. 1 మైనస్ చేయాలి. P of B డైరెక్ట్ P of 0.7. Here A bar interaction B, elements belongs to B but not A. Problem B result. Problem B result. Elements belongs to B but not A. That is 0.5. That is 0.8. 1.3 minus 0.5, 0.8. Now here, by using distributive law, A interaction B union A interaction A bar, probability of A interaction B union A interaction A bar is equal to 5. Probability of A interaction B. A interaction B already calculated using problem A result 0.2.
The final answer is 0.2. Probability of A intersection B whole bar, De Morgan law shortcut. De Morgan law shortcut. 1 minus P of A intersection B. 1 minus A intersection B, problem A result 0.2, that is 0.8. De Morgan law A union B whole bar, 1 minus P of A union B, that is equal to 1 minus A union B is given 0.9, that is 0.2. Problem C, problem H, both are same. Problem D, problem H, the result is same, concept of meaning also same. These models are very important for upcoming examinations. Next, go to the another problem. This is very important one, law of addition, very frequently asked model. The many times is given in the examination point of view. Here given that probability that student passes physics test is 2 by 3. Probability that he passes both physics and English test is 14 by 45. The probability that he passes at least one test is 4 by 5. The probability that he passes English test. Given that P of physics test, a student passes physics test, the chance of a student passes physics test is 2 by 3. He passes both physics and English. Both means intersection. Remember this concept. And means intersection. R means union. P of A intersection E is equal to 14 by 45. Probability he passes at least means union case. ఎప్పుడైనా సరే మీకు అట్లీస్ట్ ఉంటే యూనియన్ వాడండి, అట్మోస్ట్ ఉంటే 1 మైనస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ రాయండి. అట్లీస్ట్ 1 మైనస్ నన్ ఆఫ్ దెమ్, అట్మోస్ట్ 1 మైనస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. ఈ డిఫరెన్స్ మీరు గమనించాలండి. కనీసం ఒక్కటైనా జరగాలి అన్నప్పుడు యూనియన్స్లో రాయాలి. పి ఆఫ్ ఫిజిక్స్ యూనియన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 by 5. Only physics English test P of E is required. Based on the law of addition, P of E is equal to probability of P plus probability of the formula is here. Probability of E is equal to probability of P union E plus probability of physics intersection E minus probability of P of E. Probability of physics is given. A student passes physics test is given. We have to find out student passes English test. So physics test is given, both is given, at least is given. Now using law of addition, easily we can find out this one. The formula is can be written from, ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి రాశాను, లా ఆఫ్ అడిషన్ నుంచి రాశాను. యూనియన్ కాన్సెప్ట్లో 4 by 5 ప్లస్ హియర్ ఈజ్ 14 by 45 minus 2 by 3. LCM 45. LCM is 45. 45 5 is 9. 45 dividing by 5, 9, 9 4, 36. 14 minus 45 by 3, 15, 15 2s are 30. 50 minus 30, 20. 20 by 45. 5 4s, 5 9s.
very, very, very important model for many examinations. సేమ్ ప్రాబ్లం ఇవ్వచ్చు, ఎక్కడ మిస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. డెఫినెట్గా మీరు ఈజీగా ప్రాబ్లం చేయగలుగుతారు. సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్, లా ఆఫ్ అడిషన్. ప్రాబ్లం 3, in this case an MBA graduates apply jobs in 2 firms X and Y organizations. The probability he being selected in firm X 0.7 is given, but being rejected at Y 0.5. At least one of his application being rejected, 0.6. The sentence should be converted into notations. Sentence ni notation lo raskoవాలి. Given that MBA graduates being selected in firm X, వాడు సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ 70%, సెలెక్ట్ కాని ఛాన్స్ ఎక్స్ ఫిమ్లో సెలెక్ట్ కాదు, ఎక్స్ ఆర్గనైజేషన్లో సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ 70% అయితే సెలెక్ట్ కాని ఛాన్స్ 30%. రిజెక్టెడ్ ఇన్ కంపెనీ వై, ఫిమ్ వై, అది వాళ్ళే ఇచ్చారు. రిజెక్టెడ్ అట్ వై, రిజెక్టెడ్ వై అంటే వై బార్ 0.5 అయితే సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ 50%, ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ 50%. అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ హిస్ అప్లికేషన్ బీయింగ్ రిజెక్టెడ్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ బార్ యూనియన్ వై బార్ ఇచ్చారు 0.6. ప్రాబిలిటీ దట్ హీ విల్ బీ సెలెక్టెడ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఫిమ్స్, రెండిట్లో ఒక దాంట్లో వచ్చే ఛాన్స్, అంటే ఇక్కడ యూనియన్ కావాలి. రిక్వైర్ ప్రాబిలిటీ ఎక్స్ యూనియన్ వై కావాలి. ఎక్స్ యూనియన్ వై అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పి ఆఫ్ వై మైనస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటర్సెక్షన్ వై కావాలి. హీ విల్ బీ సెలెక్టెడ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఫిమ్స్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఫార్ములా. బట్ డిమార్గన్లో ఎక్స్ ఇంటర్సెక్షన్ వై ఎక్స్ intersection y whole bar, that is 1 minus p of x intersection y. Now here this value is equal to 0.6, p of x intersection y is equal to 0.4. Now directly how to substitute the values. P of x equal to 0.7, p of y is equal to 0.5, x intersection y is equal to 0.4. Now this is 0.8, 1.2 minus 0.4, 0.8. Now this is another very important model, typical problem, but exam ki ఇస్తారు కూడా. మళ్ళా రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. In a town there are 3 radio channels XYZ. A survey reveals the following information about the adult population: 25% listen X, 18% listen Y, 20% listen Z. X ఛానల్ని చూసే వినేవాళ్ళు 20%, FM రేడియోస్. Y ఛానల్ 18%, Z ఛానల్ 20%, 10% both X and Y, 7% both X and Z, 6% both Y and Z, 3% all. What percentage of adult population listen to at least one of 3 radio stations? Law of addition.
required probability at least means here union, X union Y union Z. This is the requirement. Help of the Venn diagram, easily we can solve this problem. Draw the Venn diagram. Now this is sample space. This is the X channel, Y channel, Z channel. Now this is sample space and how to fill this one. Common to all first. Here is X channel, Y channel, Z channel. Common to all. 3% listen all 3 stations. Now out of 100, 3 belongs to 3 channels. Kabatti you can write here 3. Next go to the both X and Y. Both X and Y. 10% listen to both X and Y. Out of 10, 3 is over. Remaining is 7 here. Percentage ni count కింద రాస్తున్నాను. 100 బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాను. తర్వాత ఫైనల్లీ హౌ టు డివైడింగ్ విత్ 100. Dividing by 100. Next go to the Y and Z. YZ common both for YZ 6. Out of 6, 3 is over. Remaining is 3. XZ is 7%. Out of 7, 3 is over. Remaining is 4. Next go to the only X. How many adult population listen X channel? 25%. So out of 25%, 7 plus 11 plus 3, 14 is over. The remaining is 11%. Is there 11 count? Out of 18% listen to Y, 13 is over. Remaining is 5. Out of 20% listen to Z. So now here is 10 is over, remaining is 10. Here at least means either this or this or this, like this. Common to 2 channels, 3 channels, like this. ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు కనపడే ఈ డయాగ్రామ్లో కనపడే నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మీరు కౌంట్ చేద్దాం. 11 plus 7, 18. 18 plus 4, 22. 22 plus 3, 25, 25 plus 3, 28 plus 5, 33 plus 10, 33 plus 10, 43. Remaining 57 is outside. None of them listen XYZ channel. That is none of them case. At least case here, probability of at least one of the 3 radio stations is equal to 11 plus 7, 18, 18 plus 4, 22, 22 plus 3, 25, 25 plus 5, 30, 30 plus 10, 40, 43 out of 100. The result is 0.43. Very, very important model. Using Venn diagram, easily we can solve this problem. Now, problem number 5. Let A and B are 2 events such that P of A is given, P of B is given. Highest value of P of A and B. Boole's inequality. The maximum of A and B is less than or equal to P of A plus P of B. Boole's inequality చూడండి. దాంట్లో Boole's inequalityలో first inequality, the maximum value of P of A and B is equal to P of A plus P of B. The minimum value either P of A or P of B.
మినిమం వాల్యూ కావాలంటే పి ఆఫ్ ఏ కానీ పి ఆఫ్ బి కానీ, బికాస్ ఆఫ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి. ఏ యూనియన్ బి అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బిలో ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ పి ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 3/4, దట్ ఈజ్ 5/8. ఎల్సిఎం 8 అండి, 6 + 5, దట్ ఈజ్ 11/8. మరి 11/8 ఈజ్ మోర్ దాన్ 1, సో ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 1 అని చెప్పాలి. సో సెకండ్ బిట్, least value of P of A intersection B. Once again you have to use Boole's inequality. What is the Boole's inequality? Second Boole's inequality, at least value of intersections. The formula is P of A plus P of B minus 1. ఒకసారి మళ్ళీ మీరు Boole's inequality నోట్స్ చూడండి. లెక్చర్ 3, లెక్చర్ 5, లెక్చర్ 2, లెక్చర్ 1లో అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. సో 3/4 plus 5/8 minus 1. LCM 8. 6 plus 5 minus 8. Now this is 3/8 is the least value. But highest value ఏమవుతుంది మరి? Either P of A or P of B. Because of A intersection B subset of A or B. A intersection B subset of A or B. Remember that point. For 3 events, lower bound. Lower bound means least value. A1 intersection, A2 intersection, A3 is greater than equal to P of A1 plus P of A2 plus P of A3. -2 అండి, -2. 0.2 plus 0.4 plus 0.3 -2 formula. This value is a negative value also. 0.9 -2. This is -1.1. So this is more than 0, not more than 0, less than 0, less than 0. కాబట్టి ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ అని రాయాలంటే నెగటివ్ వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి కన్ఫైన్ టు 0 అని రాయాలి. లోయర్ బౌండ్ అంటే 0 అవుతుంది. ప్రాబిలిటీకి లోయర్ బౌండ్ ఎప్పుడు 0నే. ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి బూల్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వాడుతుంటాం. సో నౌ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 అయిపోయింది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. I roll a fair die, A be the event that outcome to odd number, A is 135, B event that outcome is less than or equal to 3. So less than or equal to 3 means when die is thrown, 6 outcomes are there. S equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. N of S is equal to 6. A means 1, 2, 3, 1, 3, 5 odd number set. B less than or equal to 3. What is the probability of A given B? A given B shortcut. For the conditional event A given B, sample space is B, not A, not S. A given B conditional event ki శాంపుల్ స్పేస్ బి అని తీసుకోండి. బి జరిగిన తర్వాత ఏ జరగాలి. ఇక్కడ శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్తో పని లేదు, బి మనకు కావాలి. బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నాయి? 3 ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి. ఎన్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ద ఫార్ములా ఈజ్ లైక్ దిస్, ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటరక్షన్ బి బై ఎన్ ఆఫ్ బి అని రాసుకోవాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ యూజ్ ఎన్ ఆఫ్ బి. ఏకి బికి కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? సో కామన్ ఎలిమెంట్స్ మనకు 1, 3, 1, 3 ఉన్నాయి. 2 ఎలిమెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 3. ఎన్ ఆఫ్ బి కంటైన్స్, సైజ్ ఆఫ్ ది బి కంటైన్స్ 3. 2/3 ఇస్ ద ఆన్సర్. షార్ట్ కట్. కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ వాడలేదు, ఇక్కడ లాజిక్ వాడాము మనం. డెఫినేషన్లో ఉన్న లాజిక్ వాడుకున్నాం.
Problem 8. Another important model for examination. Venn diagram is given, information is given. So, some probabilities values, individual probability values, only A, only B, only C is given, both A and B is given, both B and C, both C, A and C, common for ABC. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, దాని నుంచి మనం కనుక్కోవాలి. ఆప్షన్ ప్రాబ్లం డి అక్కర్లేదు మనకు, అది మనకు అవసరం లేదు. ప్రాబ్లం ఏ చూద్దాం. పి ఆఫ్ ఏ గివన్ బి, ఎన్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఇచ్చేద్దాం. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటరక్షన్ బి బై ఎన్ ఆఫ్ బి. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటరక్షన్ బి ఇక్కడ పాయింట్స్లో ఉన్నాయి. మనం పాయింట్స్ మల్టిప్లై విత్ 100 లైక్ దిస్ హియర్, నో ప్రాబ్లం హియర్. మల్టిప్లై విత్ 100, దిస్ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ 10 అవుతుంది, ఇది కూడా 10 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ 20, 10, 10, దిస్ ఈజ్ 5, దిస్ ఈజ్ 50, లైక్ దిస్. అవర్ కన్వీనియన్స్ ఓన్లీ. ఎన్ ఆఫ్ బిలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 10 ప్లస్ 10 ప్లస్ 10 ప్లస్ 5, అవన్నీ బిలో ఉన్నవి. మొత్తం సర్కిల్ అంతా కూడా పర్పుల్ కలర్ అంతా కూడా బి. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ హియర్ బేస్డ్ ఆన్ ది కౌంట్? 10, 10, 10, 5, ఇవన్నీ బిలో ఉన్నాయండి. ఆల్ ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు బి. ఎన్ ఆఫ్ బి టోటల్, దట్ ఈస్ 10, 10, 10, 35. బోత్ ఏ అండ్ బి హియర్, బోత్ ఏ అండ్ బి, ఈ రెండు ఏకి బికి కామన్గా ఉండే ఎలిమెంట్స్. 10 ప్లస్ 10 20, 20 బై 35, 5 4s 5 7s. ఇలా మీరు డయాగ్రమెటికల్గా ఇచ్చినప్పుడు ఇలా చేయడం బెటర్. బట్ ఫార్ములా బేస్ ఈజ్ టేక్స్ మోర్ టైం, చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ప్రాబ్లం బి, సి గివన్ బి. Here also n of b intersection c by n of b. n of b already noted, that is 35. ఇప్పుడు బీసీలకి కామన్ అండి. బీసీ కామన్ అంటే ఈ రెండు వస్తాయి, ఆ రెండు బీసీ. BC common, 10 plus 5 15, 5 3s 5 7s. ప్రాబ్లం సి టిపికల్ అండి. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. బి గివన్ ఏ యూనియన్ సి. అంటే టిపికల్ అంటే మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు డెఫినేషన్ రాద్దాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ యూనియన్ సి డివైడింగ్ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ సి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి యూనియన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి by probability of A union C. A intersection B की B intersection C की common. A intersection B की this area, B intersection C की కామన్ గా ఉండే ఏరియా ఇది ఒక్కటేనండి. అంటే 10 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈజ్ న్యూమరేటర్. ఏ యూనియన్ సి, ఏ యూనియన్ సి అన్నప్పుడు ఏసీలో ఉండేవన్నీ లెక్కేసుకోవాలి. ఏసీలో ఉండేవన్నీ లెక్కేయాలి. ఇప్పుడు దాని ఫార్ములా ఏ యూనియన్ సి ఫార్ములా ఏంటంటే పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ సి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటరక్షన్ సి అనే ఫార్ములా. పి ఆఫ్ ఏ ఓన్లీ ఏ,
ఓన్లీ ఏ అంటే 10 ప్లస్ 10 20 10 10 ఇవి 20 ప్లస్ 30 50. That is 50. C part 10 10 15 5 20 35 40. A instruction C common. A instruction C common 10 plus 5 15 dividing by 100. ఇంకా 100 అనేది మనం ప్రాబిలిటీ కోసం రాసుకోవడమే. 90 minus 15 75 by 100. Here is 75 P of A, ఏలో ఉన్న మొత్తం ఎలిమెంట్స్ 10 ప్లస్ 20 ప్లస్ 10 ప్లస్ 10 దట్ ఈజ్ 50. సిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ 10 ప్లస్ 10 ప్లస్ 15 ప్లస్ 5 10 plus 10 plus 20 20 plus 5 25 25 plus 15 40 కామన్ 15 ఉన్నాయి. 75 0.75 మనకు కావాల్సింది 75 హియర్. డివైడింగ్ బై 100 వేసుకోవచ్చు. బై న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 5 2s 5 15s 5 2s 10 5 15 75. ఒకసారి మీరు కూడా చెక్ చేయండి. ఎనీ డిస్క్రిపెన్సీ, ఎనీ ఎర్రర్, ఎనీ రాంగ్, ఇమీడియట్లీ హౌ టు రెస్పాండ్ మీ. Problem 9. I have 3 bags that each contains 100 marbles. Bag 1 75 red, 25 blue, 25 blue marbles. Bag 2 60 red, 40 blue. Bag 3 45 55. I chose one of the bags at random, then pick a marble from the chosen bag. Also at random. What is the probability that chosen marble is red? Now here is tree diagram is very helpful to solve this problem. Here selection of bag 1, selection of bag 2, selection of bag 3 are equal 1/3 1/3 1/3. ఇలా వేయకుండా కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బల్స్ మనకు 100 ఇచ్చారు. బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేయమన్నాడు. ఐ చూజ్ వన్ ఆఫ్ ది బ్యాగ్స్ అట్ ర్యాండమ్ అండ్ పిక్ ఏ మార్బుల్ ఫ్రమ్ ద చోజన్ బ్యాగ్. బ్యాగ్ ఆల్సో ర్యాండమ్, బాల్ ఆల్సో ర్యాండమ్. మార్బుల్ సెలెక్ట్ చేయడం కూడా ర్యాండమే, బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేయడం కూడా ర్యాండమే. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద చోజన్ మార్బుల్ ఈజ్ రెడ్? ఇక్కడ మీకు రెడ్, బ్లూ. ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుంచి రెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ 75/100. బ్లూకి 25/100 ఉంటుంది. అలాగే ఫస్ట్ బ్యాగ్, సెకండ్ బ్యాగ్ నుంచి రెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ 60/100. బ్లూకి 40/100. రెడ్, బ్లూ.
రెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ 45/100, 55/100. Required probability of getting selected marble is red. First select the bag 1/3. The red came from bag 1, bag 2, bag 3. ఎక్కడి నుంచి అని రావచ్చు కదా, కాబట్టి బ్యాగ్ 1 నుంచి రావడానికి ఛాన్స్. సెలెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాగ్ 1 1/3. సో రెడ్ ఈజ్ 75/100. 1/3 60/100. 1/3 45/100. ఇప్పుడు మనకు 75 + 60 + 45 డివైడింగ్ బై 300. 75 + 45 120, 180. 180/300. 6365. 3/5 ఆన్సర్. షార్ట్ కట్ చేయించండి, వెరీ షార్ట్ కట్. ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఉంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బల్స్ 3 bags కాబట్టి 300. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్, ఎందుకంటే సెలక్షన్ ఆఫ్ బ్యాగ్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇలా ఉన్నప్పుడు షార్ట్ కట్ చేయొచ్చు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ మార్బల్స్ అన్నిట్లో కలిపి 75, 60 and 45. 75, 45, 120, 120, 180. Required probability 180/360. ఆన్సర్ ఈజ్ 3/5. ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకోవాలి మీరు, అప్పుడే మీకు ఈజీగా ప్రాబ్లం చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ బేస్ థియరం కాన్సెప్ట్, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషనే. బేస్ థియరం. What is the probability that chosen marble is red? Suppose that we observe that chosen marble is red. What is the probability that bag 1 is chosen? అన్నాడు. Bag 1 is chosen. From bag 1 నుంచి రావడానికి సెలెక్షన్ ఏంటి? Bag 1 given red. Red is happened. That is arbitrary event. Bayes theorem concept. Bag 1 is already, red is already happened. Now it came from bag 1. Bag 1 probability, priori probability 1/3 based on this one. Corresponding likelihoods, red 75/100. Sum of the product of the prioris and corresponding likelihoods. Sum of the product of the prioris and corresponding likelihoods. వీటిని PRI, OR అంటారు, ప్రియార్ ప్రాబబిలిటీస్. ఇవి లైక్లీహుడ్స్ అండి. రిక్వైర్మెంట్ అనేది పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీస్. సమ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రియారీస్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ లైక్లీహుడ్స్. 1/3 is common. 75/100, 60/100, 45/100. Number of balls in each bag is same. 3 bags are there. Selection of probability for bag 1, bag 2, bag 3 is same. Equal likely cases. In this case, directly we can solve this problem without using any formula. 1/3 cancel. 75/100. 75 plus 60 plus 45 by 100. The rendu cancel. Now 75 by 180. Probability of the red ball came from
red ball came from bag 1. We can also find out same thing to bag 2. ఎగ్జామినేషన్లో బ్యాక్ 2 అడగచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సేమ్ 60/180. ఫేవరబుల్ కేసెస్ 60 is there because of equal likely cases. Finally, bag 3 given red, that is 45/180. ఇవన్నీ అడిషనల్గా చెప్పాము. ఇదంతా బేస్ థియరం కాన్సెప్ట్. బేస్ థియరం కాన్సెప్ట్లో ఉన్న చెప్పాను. మనకు బేస్ థియరం కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బేస్ థియరంలో let E1, E2, Thomas Bayes introduced this concept. E1, E2, En are mutually exclusive and exhaustive cases, but not equal. And let A be any arbitrary event which is a subset of union I is equal to 1 to n ai. A is any arbitrary event which is subset of union ei's, not ai, unions ei. P of a strictly greater than 0. So we have P of a, P of e kuda a also greater than 0 ఉంటుంది. ఇంపాసిబుల్ అవడానికి వీలు లేదు. ఇన్ దిస్ కేస్ ద పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీస్, ఇన్వర్స్ థియరం, బేస్ థియరాన్ని ఏమంటారంటే ఇన్వర్స్ థియరం కూడా అంటారు. ఇన్వర్స్ థియరం ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ. Probability of ei given a is equal to P of ei into P of a given ei, summation I is equal to 1 to n P of ei into P of a given ei. వీటిని ప్రియారీస్ అంటారు. PRI war, prior probabilities. ఇవి లైక్లీహుడ్స్ అంటాం. లైక్లీహుడ్స్. వీటిని పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీస్ అంటారు. పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీస్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ థియరం. ఇప్పుడు దీన్ని ఫార్ములా బేస్ చేసుకుంటే కష్టం, అందుకని ట్రీ డయాగ్రామ్ ఈజ్ బెస్ట్. దెర్ ఆర్ 3 missions are there, very very important. Mission A, Mission B, Mission C. That manufacture bolts, Mission A produce 30% of the total bolts. Mission B produce 45% of the total bolts. Mission C produce 25% of the total bolts. The probability that the bolt produced by each mission is defective is Mission A 2%, Mission B 3%, Mission C 5%. A bolt is randomly selected from total production and found to be defective. What is the probability that defective bolt was manufactured by Mission C or A or B అడగచ్చు. Sometimes which mission produce more defective అంటాడు. అప్పుడు ఏబీసీలు కనుక్కొని దాంట్లో which mission has more posterior probability, the corresponding mission produce more defectives అవుతాయి. ఏది ఎక్కువైతే ప్రాబబిలిటీ ఉంటుందో ఆ కరస్పాండింగ్ మిషనే ఎక్కువ డిఫెక్టివ్ని ఇస్తుంది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా 30, 45, 25, 30% ఫ్రమ్ మిషన్ ఏ, 30/100,
B 45%, 45 by 100. C, sum of probabilities must be equal, priori's, likelihoods, posteriors. ఎక్కడ తీసుకున్న సమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్ 1 ఉండాల్సిందే. P of C 25 by 100. Mission A or B or C produce either defectives or non-defectives. ఎంత కొత్త మిషన్ అయినా ఎంతో కొంత డిఫెక్టివ్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ది పాస్ట్ హిస్టరీ, మిషన్ A 2%, మిషన్ B 3%, C 5, 2 by 100, 3 by 100, 5 by 100. Now, based on this, since C produce more defectives, C అనేది ఎక్కువ డిఫెక్టివ్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి మిషన్ సి ప్రొడ్యూస్ ద మోర్ డిఫెక్టివ్స్ అని చెప్పడానికి ఇనిషియల్గా ఛాన్స్ ఉంటుంది, కానీ ఫైనల్గా బేయిస్ థియరం ద్వారా కూడా అదే రావాలి. అప్పుడే దాన్ని మనం ఫైనల్ రిజల్ట్గా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మిషన్ సి మనం ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ డిఫెక్టివ్ అయింది, అది సి నుంచి రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. డిఫెక్టివ్ అయింది మనకి, డిఫెక్టివ్ ఐటమ్ సి గివన్ డిఫెక్టివ్, సి గివన్ డిఫెక్టివ్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి into probability of defective given C by summation probability of here is ABC means P of A into P of defective given A plus P of B probability of defective given B plus C probability of defective given C. That is the formula. So directly we can take here probability of C given defective. Now probability of C 25 by 100 into defective from C 5%. Dividing by sum of the product of the prioris and corresponding likelihoods. 30 by 100 into 2 by 100, 45 by 100 into 3 by 100, 25 by 100 into 5 by 100. Now 100 cancel here. That is 125 by 60 plus 135 plus 125. Probability of C given defective is equal to 125 by 135 plus 125, 260 plus 60, 320. 100, 200, 260, 260, 300, 320. 5 25s, 5 64s, 5 6 are 30, 5 4s. 25 by 64 is the final answer. If you want to calculate the defective item came from additional, here is additional, came from A. In this case, just you have to take the 60 by 320. Because of favorable cases, 60 out of 320. Logical. So, probability of B given defective favorable cases 135 by 320. That is simple one. Sum of probabilities must be equal. Now, comparing all these one. So 125, 60 and 135. So the managerial decision based on the more defectives, C produce the more defective అని చెప్తాడు. మేనేజరల్ డెసిషన్ అయితే అంటే MBA
గ్రాడ్యుయేట్స్ ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ మేనేజర్గా ఉన్నప్పుడు అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు బేస్ థియరం వాడకుండా బేస్డ్ ఆన్ ది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సి కాబట్టి సి ప్రొడ్యూస్ మోర్ డిఫెక్టివ్ అని చెప్తారు. బేస్ థియరం కూడా అదే చెప్పింది అనుకోండి, అప్పుడు ఫైనల్గా మేనేజరల్ డెసిషన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ టు స్టాటిస్టిషియన్ రిజల్ట్. స్టాటిస్టిషియన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ రెండు ఒకటే అవుతాయి. కానీ సమ్టైమ్స్ మేబీ నాట్ సేమ్. ఇక్కడ చూడండి, మరి ప్రాబ్లంలో బి ప్రొడ్యూస్ మోర్ డిఫెక్టివ్స్, మిషన్ బి ప్రొడ్యూస్ more defectives. So because of here mission B produce more defectives comparing C and A because of 135 by 320 is 125 by 320 is 60 by 320. ఇలాంటి చూడండి, అక్కడ మేనేజరల్ డెసిషన్ ఏమవుతుంది, రాంగ్ అవుతుంది. బేస్ థియరం ఇస్ ఎ సైంటిఫిక్ మెథడ్. బేస్ థియరం ఇచ్చిందే ఫైనల్. ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామండి. చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. కామన్ పీజీ సెట్కి సరిపోతాయి. మేము ఇంకా మీకు కొన్ని మెటీరియల్ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు పంపిస్తాము. చెప్పాం కదా, ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టి నాకు ఏపీపీజీ సెట్ నేను మీ వీడియోస్ వింటున్నాను కాబట్టి నాకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ప్రాబబిలిటీలో కొన్ని ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ పంపించండి అని మీరు మెసేజ్ పెడితే థియరిటికల్గా ఆల్రెడీ చెప్పాను, అవి కూడా మీకు నోట్స్ పంపిస్తాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ యూట్యూబ్లో మీకు సొల్యూషన్స్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ టాపిక్ మీకు ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండి. ప్రాబబిలిటీ అయిపోయింది, కామన్ పీజీ సెట్కి కావాల్సినని చెప్పేశాను. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ వీడియోతో మనం కలుద్దాం. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరూ కూడా. మరి మీకు చాలా మేము ఫ్రీగా మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ లెక్చర్స్ మీకు చెప్తున్నాం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మేము మోర్ వీడియోస్ మాకు చేయడానికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి. మీ యొక్క సపోర్టింగ్తోనే చేస్తున్నాం. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోస్ చూస్తున్నారు. అన్ని ఎగ్జామ్స్కి మీరు ఏ ఎగ్జామ్స్కైనా సరే, ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కైనా లేదంటే ఏఎస్ఓ ఎగ్జామ్స్ అయినా, ఎస్ఎస్సి అయినా, ఐఎస్ఎస్ ఎగ్జామ్స్కైనా అన్నిటికీ కామన్గా ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషను కొంత మేము కూడా మీకు స్టూడెంట్స్కి మనీ ఎఫర్ట్ చేయలేని స్టూడెంట్స్కి కావాలి కాబట్టి ఈ మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ని అంటే కంప్లీట్గా ఈ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ సరిపోయే సిలబస్ బేస్ చేసుకొని మనం క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ద ఎమినెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ విజయవాడ హైదరాబాద్ వాళ్ళు మీకు ఏఎస్ఓలు అలాగే జేఎస్ఓ, ఐఎస్ఎస్, ఐఐటి జామ్, సిఈటి పీజీ అలాగే స్టాటిస్టిక్స్కి సంబంధించి రీసెర్చ్ వర్క్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తుంటాం. ఎవరైనా మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్క్రీన్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. నా ఫోన్ నెంబర్ ఇదేనండి, 9985544990. ఇంకా మోర్ వీడియోస్ మీకు ఇస్తాను. మీరు May 7th రాసుకునే May 7th May 5th ఉంది ఏపీపీజీ సెట్. వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ వీడియోస్ ద్వారా ఉంటుంది. గ్రాండ్ టెస్టులు కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.